Tail is the call. And this is tail. Both And on the tail it is. The Springer Tigers and post defenders, both of them making a. The sun has. It's generating pace, all right, but he's looking for the right line here, Farid. That'll trickle away for 4. Beautiful shot. Calculated risk and collects a boundary. Akram, his first. A beautiful circle in the leg side, a deep mid and deep long on. That's a good shot. The line was right, expecting the ball to swing back. When it doesn't swing, it opens up the offside. And beautiful. Not in control. And will eventually land safely. In fact, it's been kicked for 4. This is the most dramatic boundary that Ubaid has hit. That'll be 4. Ubaid got the better of the bounce. And he was in great control as he played this one. Oh, good shot. Opening the face of the bat at the last moment, Akram. He knew there was a boundary to be taken immediately as it cleared the infield. That was a hit and a half. Massive. That'll be a boundary that'll put some doubts in the mind of Zubaid. This has gone up in the air. This should be taken. And taken indeed. Rashid Khan completes the catch. And finally, the Ubaid-Zubaid contest ends with the bowler winning it. Take a look at how Rashid Khan takes a catch without any sunglasses when the ball went straight into the sun. When the replay comes, it was the back of the lane delivery, hit straight up. And Rashid Khan with his non-dominant hand, with his left hand, he closes the sun. And then at the last couple of seconds, he lets it go and both times underneath. And that too without a sunglasses. विकेट आहे तरलासाकडे. दलता सुम्र जबरदस्त ड्राइव او بال د سلورو منډو لپاره لوبیږي که ابراهیم آوټ شوی دی خو د ابراهیم په رقم شاټونه کریم جنت تر سره کوي. ابراهیم سلاټ کې او دلته یوې ټپه کې وروسته سلوریزه خطو پاچونه نشو ویلی کریم او لزینو خبرېږو دلته وسیم اکرم په هغه څه چې مشهور دی په ډیپ میډ وکټ باندې او لوړه شپږیزه ابراهیم یو څه ښه نه ښکاري. 13 اوور کې هم بیک فوټ ته لاړو که وګورو بیټر ځان ته روم جوړ که او د بیټ په منځنۍ حصه باندې مینهوالو په بري مخامخ لوبونه ده میدان دننه دی په نتیجه کې سلوریزه ترلاسه کړه او دلته په پوینټ باندې سلور منډې څومره بهترینه کټ شاټ و چې کریم جنت پرې سلور منډې ترلاسه کړې. کریم یو داسې بیټر دی چې هغه لوبغالي هر اوه نو لوک کریم جنت او بال د لوبغالي څخه بهر د چمنې حضوري په طرف. بالکل هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې چې سګنیچر شاټ یا هم ټریډ مارک شاټ د کریم جنت په لیګ سټمپ باندې دغسې شاټ ترسره کوي او بال د شپږو منډو لپاره لوبوي د لوبسار سویپ ته ځي فیلډر شته سویپ لپاره خوب بریالی کېږي نو سلوریزه کریم جنت پوهونکو ته له تلوسې بډکه او بولډ آوټ سکی راشد خان لاشمت الله شهیدي وروسته دلته د وسیم اکرم وکټ ترلاسه کوي. دوهمه وکټ ده په لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سالیو کې. ګوګلي لږ مخکې ورغی مخکې له دې چې بکې
سویپ ته او هیڅوک یې مخه نشي نیولی ډیپ فاین لیګ باندې سلوریزه کله چې کریم جنت دغه ایریا باندې دا شاټونه سلاټ کې دی اوهو غټه شپږیزه د مینوالو په منځ کې د شور ماشور په منځ کې نیمه سلیزه بشپړی کریم جنت په 21 توپونو 51 منډې کریم به وایي چې کلک سټم کنټرول کې سټریټ سره وسکئ لانګانو لانګا فیلډر به یوازې ننداره کوي او بال به د شپږو منډو لپاره لوبیږي وبه ګورو چې کریم جنت دغه نیمه سلیزه وروستی بال جنت او بیا هم غټه پیل کیږي خو او وکټ ظاهر خان توانیږي د کریم جنت وکټ ترلاسه کی 99 کې 3 د 9 اورونو وروسته او په کمنټري باکس کې هم تغییرات زموږ د انګلیسي برخې همکاران cuts it beautifully for 4. Fraction shot and Ibrahim with an impressive cut shot for 4. He's found the gap once again. Another boundary from the over. 2 boundaries coming from this over. Another example that Ibrahim swings it. It's a mighty swing. It's a mountainous hit. It's there on the roofs of the academy. It's gone for 6. Humongous from Ibrahim. Yeah, good timing. Wasn't a slog at all. It's a proper slog sweep into the roof and new. Goes straight down the ground. Massive. Massive. It's a 6 again from Ibrahim. Back-to-back 6s. That time it's the car park of the Afghanistan Cricket Board headquarters. Straight as a whistle. Probably picked the googly early and evaded our cameraman into the... Risky but very well played. شتنځای باندې په ځانګړې توګه خو دلته نجیب زدران د شاټ هڅه کوي اوهو څومره په زړه پورې کیچ واقعا هم د سټایل اوور بهترینه کیچ فرید ملک ډېر یو جانانه ډېر په زړه پورې مشکل کیچ یې ترسره کړ بالکل که وګورو په منډه کې و دغه کیچ آسان نه وي د دغه کیچ ترلاسه کول خو په څومره ښکلي انداز سره وکولی شول دغه کیچ ترلاسه کړي او د نجیب الله زدران لوبه پای ته ورسوي فرید ملک او دغلته د شاټ هڅه او نتیجه یې ګورو 4 منډې څومره عالي څومره په زړه پورې بالکل بیا هم ګورو دغلته د غټ شاټ هڅه کیږي او بال د شپږو منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر لیږي ابراهیم د ابراهیم په وړاندې ابراهیم عبدالرحیم ځای بال او ابراهیم زدران بال له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره لیږي څومره په زړه پورې او شپږ منډې نتیجه بهترین که وګورو بالکل ځای په ځای ولاړو کټ شاټونه کور ډرایو که وګورو سکوپ او دلته کیچ آوټ دلته دا ابراهیم زدران پاڼې ته ابراهیم د پای ټکی دی ابراهیم عبدالرحیم ځای واقعا هم چې غوښتلې سکوپ دلشان سکوپ شاټ ترسره کړي خو دلته په شاټ باندې کې ډګر ساتونکی یو اسانه کیچ بهترینه توپ اچونه د مطالعې څخه وروسته په راتګ سره شپږیزې ته دغه ځوان لوبغاړي خو دا ځل د غټ شاټ هڅه او ستره شپږیزه ترلاسه کیږي دا ځل طارق ستانکزي
bal takib kar په سمه توګه د بیټ لاندې راوسته لوبډنی څخه بهر د شپږو منډو لپاره بهر ورولېږه څومره عالي لوبېدنه دا ځل او Gets it over the top of point and away to the boundary. Away to the boundary for 4. Shot outside the off stump. Poor delivery from Ibrahim. It's been a forgettable day for him. 1 for 52 in 4 overs. Ball! Middle stump is uprooted. Rashid has his second and Tariq is gone. The king is back and he strikes immediately. Tariq swung early and then the ball arrived. Rashid usually hurries to the popping crease and that can throw any batter off. Gone. Middle stump. Couldn't have missed a straight. Ball! Magic from the magician. The genius has struck again. Mobin came, took guard, and now is walking back. Everything in between is a blur for Mobin. Completely missed it. He didn't read the wrong end. ICC T20 World Cup. Ball! The story is not over as yet. Rashid has 3 wickets from the over. Wow, what a performance. 4 for 19 in 4 overs. 3 wickets from the final over. What a way to sign off. From the Shpageeza Cricket League, another delivery crashing into the stumps. It's coming out. For the dot ball. Struck well. And well enough for 4. Searching for the Yorker. Pitching up in the channel and drilled back for 4. Over pitch. And slammed back. Round the wicket. Plain miss. Another magic delivery. The finger has gone up. Farid has struck first wicket for Farid. 9 down. This is a terrific delivery. The change of angle works. Yama going through with that shot. A tickle and Ikram does the rest. Scrambled seam as well. And a little 19 in 4 overs. Swings it over the top. Lovely stroke. 6 from Abdullah Tarakhel. Tarakhel's late flourish is pushing both defenders towards the 200 they always wanted. A lot of power in this one. Not e- Mighty heave. That's a tremendous blow. 200 up. With that massive 6 from Abdullah Tarakhel. With the last wicket in hand, both defenders were searching for such a hit to propel past the 200 mark. This is the cleanest strike we've seen in a while, and Tarakhel races to 22 of just 9. What a cameo. Flat and hard over the top and bouncing away for 4. No chance for the fielder. Ramasha was not far away. He was beaten by the pace. Lops one over. Away towards the mid-wicket boundary. What a grab. A spectacular catch. Ijaz has taken a stunning catch on the boundary. One of the contender for best catches in the tournament. Absolutely, Devinder. This is some catching. Athleticism at its best, self-belief at its best, flung in the air and completed a marvelous catch indeed. That'll bring an end to the innings. The deep in Ijaz. The both defenders For batting, yes, there is some turn available for the spin bowlers. Karim of 120 deliveries. Rashid Khan. Tigers need to In hard and gives his all. And straight away, first ball
flicks towards fine leg for a boundary. Positive stroke, powerful stroke from Hazrat. More spin, carom ball, everything, and the first ball was a carom's ball, and it goes all the way. The first Pakiza of the the Tigers innings. That was a thumping blow. Was waiting for that kind of opportunity. The length was provided and slammed it, just taking his front leg out of the way. Free swing of the bat. A flat strike. In a slow pitch, you pitch it short, making sure that's been covered. Nice and flat, and feel that deep mid-wicket did not have much to move, but that went like a tracer bullet to the boundary. 2 overs done. 18. Short, sits up, pulls it in front of square, and it goes the distance. A massive hit. That was a loose deliver, Yama. I don't think he was trying to bowl a bouncer. It's more like a drag down, and he got the treatment. Emphatic strike from Zubaid. Shot around the off stump, and he has absolutely middled it. Waiting for a strike, gets the strike, and dispatches it over mid-wicket, the same area. Zubaid Akbari played the pull shot, and the same area Zazai slogs it over. Tremendous blow, a crushing blow from Hazrat. Pitched up and slammed over wide is long on. The moment he made the connection, he knew it was always Dullah to continue. Slams it down the ground. Down the ground over the fielder who was trying to get there. A teasing 6 from Zubaid Akbari. That went to the orbit. Not the distance Zubaid Akbari aimed for, but certainly had enough legs to go over the top. Kept Ibrahim Zadran interested, who was fielding in the circle, backpedaling, and he knew it was on. Hits it straight to the fielder. Wahidullah has provided the breakthrough. The partnership, which was looking dangerous, is broken now. 39 for 1, and Zubaid is gone. You cannot keep a good bowler away from the game for a long time. Wahidullah, right throughout this tournament, has been the bowler most defenders have trusted in the power play. On this occasion, it's a carom delivery. Turned a bit, and an easy catch to Karim Janath. Thick inside edge of Zubaid Akbari. Karim Janath, reverse cup, takes a sitter. بالنگ الراوندر لوب غاړه دی او دلته د حضرت له لوري بال شپږ منډو لپاره لوبیږي. دا څه ډول شاټ رحیمي؟ ډیر جالبه، ډیر عجیبه شاټ د حضرت الله زازي مډ وکټ بهر کیږي. ښه فیصله. شاټ شپږیزه حضرت الله زازي بیټ چارج دی نن په لوبغالي کې. د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ 309 شپږیزه په لانګ آف باندې حضرت الله هلته بریالی شوی دی. شاټ دریمه، اوله دویمه او دلته دریمه مډ وکټ د پاسه، او خبرې پکار دي د ابراهیم او ترخیل ترمنځ. سهار کریم جنت دغسې شاټونه تر سره کړل په بابر باندې. سهاک پرون په ننګیال باندې هم په صدو شاټ، او نتیجه ستاسې مخکې ده. څلورو منډو باندې اور د عبدالله ترخیل پاید. د هم شپنۍ ننداره وحید زادران راځي او دلته بال د څلورو منډو لپاره لوبیږي. دا ځل بهیر محبوب دی چې الهام اخلي له حضرت الله زازي څخه او چټکه په نوي بال باندې ډېر ښه لوبیږي. شاټ اساده سلاټ کې دی او لانګ آن د پاسه بله شپږیزه. بهیر محبوب د خپلې توپوهنې کمال نندارې ته وړاندې کوي او دلته په دغه دوه شاټونو باندې لیدونکو خپلو مینوالو ته وایي چې زه د چټکو منډو وړتیا هم لرم. په فرست کلاس کرکټ کې دی د ډېرو منډو جوړونکو لوبغاړو له ډلې نه دی
او د د ریکارډ عثمان نوري په فرست کلاس کرکټ کې مات کړ د 300 نه پورته منډې په یو پاڼۍ کې او دلته پرله پسې شاټونه او دا ځل شپږیزه بهیر شاه محبوب وایي چې زه هم غټ سټرایکر سره توپوهانه کولی شم او سحاق دا دومه ده په دغه په دغه اوور کې دا هم نږدې و ډېر هغه لپاره موقع وه د بهیر شاه کرمبال یې وکړه خو نږدې و د بهیر شاه شپږ اتیا شټ نمبر ځکه د انتخاب کړی چې هغه مناظرت همیشه سټرګل کوي موږ که څومره ګورو اپر کټ او یوې ټپه کې وروسته سلوریزه د بهیر شاه محبوب له بیټ څخه اجاز او دا هم بال باونډرۍ په لوري ځي خو ال بي ډبلیو آوټ کریم جنت ویل چې بال وکټو ته مخامخ په پیډونو لګېدلی او له پیډونو وروسته باونډرۍ طرف ته ځي نو لوبسار پرېکړه دا ده چې آوټ دی پارټنرشپ یاده دی وکړو دا د پارټنرشپ مات شو وکټ پکارو او کریم جنت راغی هغه کار یې ترسره کړ بهترینه توپ اچونه اوه منډې په دغسې حالاتو کې چې پیچنګ ډېر زبردسته او د لوبسار فیصله هم ډېر عالي او دلته شپږیزه ترلاسه کوي حضرت ته که چانس ورکوي نو دغه ډول پایلې به ترلاسه کوي او په لوبغالي کې د حضرت الله زازي بادشاهي ځکه روانه ده چې نیمه سلیزه یې بشپړه کړه په یوازې 18 توپونو چټکه 50 په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې حضرت الله زازي او د شپږیزو تعداد 10 ته رسیږي سلاټ کې نږدې او مخامخ یې راواخیسته د مبین او د ګڼو نورو ځوانو وکټ ساتونکو لپاره سر زازي وکټ ساتنه دی تعقیب کی او دلته حضرت الله زازي زی ډریسنګ روم ته او دلته د بادشاهي پای ته رسیږي عرب ګل مومن هیڅ غلطي نه کوي او خړګر ساتنه کیچ ترلاسه کړ او له شپږیزې وروسته او له نیمه سلیزې وروسته حضرت الله زازي د ډریسنګ روم په طرف شاته بالو ګونډۍ ماته کړه عظیم زدران ډېر زبردسته بهتر Lovely stroke straight down the ground. Darvish Rasuli with a delightful boundary. Beautifully placed. Good shot. Lovely stroke from Remasha. He's using his hands and guiding the ball beautifully behind square on the offside. Covers on the edge of the ring. Lovely stroke. And carrying straight to the fielder on the boundary. Big moment in the game. Karim Jannat delivers once again. He is the man. Delivered once again for the post defenders. Ramesh Shah hit the straight to the fielder, the long-off region. Swings it through the onside man on the boundary at mid-wicket. Holds on to it. Shaukat Jaman taking the catch on the boundary. And Azim has his second wicket. It's Ikram who perishes for one. 121 for 4. Unlucky Ikram Ali Khail. He would have wanted a much better connection between the bat and ball. But what a عبدالله ترخیل په افغانستان کورنۍ کرکټ کې اپیل ترسره کوي او بالکل وکټ ترلاسه کړه او دې سره پیاوړی درویش رسولي خپله وکټ له لاسه ورکوي خراب بالو د وکټې بال نه و خو وکټ پرې راله اکثر موږ ګورو چې په کرکټ کې دغسې وایډش لاین باندې بال کله کله د بیټسمین له خوا څخه ګلفز سي او خپله وکټه ورته ورکړي درویش رسولي داسې نه برېښي چې ګواکې بال یې په ګلف لګېدلی کړي ډاون د ټراک او هلته فیلډر شته خو یوازې ننداره به کوي او بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره
فل بال راشد خان ته مکوئ ځکه چې راشد خان په دې باندې ډیر ډاډه ورځي او شپږیزې باندې بدلولی شي د تماشاچیانو د ډېرې زیاتې خوشحالۍ لپاره دا شاټ د راشد خان د بیټه څه وګورئ فل بال ډاون د ټریک راغی او ښکلی یې ووهلو د آف سټمپس طرف ته د شپږ نازل شاټ اجاز احمدزی لانګ اپ کې شپږیزه ترخیل نن د رنزونو زیات ورکړي دي مخکې حضرت الله عزازي پې څو شپږیزې وهلې دا ځل یې اجاز احمدزی بال یې ورته فل وکړه او په سلاټ کې و او اجاز احمدزی چې څه رقم فارم کې د په دې ټورنمنټ کې دا بال ترې نه میس کېږي هدایت صاحب څومره متاثره دی اجاز احمدزي د بیټنګ نه په دغه لسم پړاو شپږیزه لیګ کې په زړه پورې ننداره دوهمه شپږیزه د اجاز احمدزي له لورې بیا هم مخکې پیچ کوي خلین او لین کې تو بچونه نه ده د عبدالله ترخیل له لورې همغه دی چې سزا ګوري ترخیل داسې ښکاري چې د خپلو غلطیو څه زده کړه نه کوي یو ځل بیا یې ورته فل بال وکړه اگر چې لینکډ بال و خو دی په دې لینکډ بال باندې ډېر ښایسته شاټونه والی سي اجاز احمدزی د اجاز احمدزي په باره کې زه څه ووایم څلوريزه ژغورلې ده بالکل راشد خان دا ځل فیلډر شته فاین لیګ مخکې له دې چې توپ ته ورسېږي څلوريزه په فاین لیګ باندې دا ځل And the helicopter comes out and the ball flies. All clear, ready for takeoff. Yes, he will. Yes, he does. And it goes all the way for the 6. The crowd must be loving this. That was down to the offside, and the helicopter flies towards the offside, not towards the... And smashing. Right out of the meat of the bat. Man in the deep has taken it. That ball was supposed to grow wings, but Rashid Khan has realized it didn't have any. Wow, Rashid Khan doesn't seem happy with his shot. Karim Jannat wins the battle at the end. Probably a cutter, a slower delivery, short pitch. Rashid Khan was a little fast on his shot, and it's the reason why it does going to be a short pitch. It is a short pitch. And it flies. It's one of the most difficult shots and he's played that with ease. Reminds me of a certain Virat Kohli in MCG. Oh, down the track comes, off the park it goes. Yeah, no, but that was more of a power shot that talks about Ijaz Ahmadzai power. That's not easy to generate power with that shot, and he does with ease. With shots of this kind, it was flying, and halfway through, it was 6. We were just waiting to see how far it falls. The ball is certainly gone out of the park. It was in his arc, and he smashes this with ease. Just look at that, the power he has. How much power can he generate on that shot? Wahid Zadran bowls that linked ball. He was very effective in the last match. Between overs, there's a sense of calm about him. Connects well enough. Starts with 4. Well, absolutely. The sense of calm and a sense of command. Because he knows he can get the job done. Got. And what he has not got is the crown of the stumps called the bails. At the base of the stumps from the slingy soldier. Yama Arab, one other name to watch out for. We talk about how Shpagiza has been a platform for the youngsters. Perfect Yorker, base of the off stump. It can't be better than that. It cannot be better than that. Just look at that. Sneaks through and dislodges the furniture. Dislodges the bail. Slower delivery, picked it, and he's also posted it in the gap. Much needed boundary. The Spinka Tigers roaring and suggesting very much alive. And he's got him. The slower delivery. Zahir swings early. There was once upon a time something called the middle stump. Now it's lying dead.
Abdullah Tarakhel comes down, bat, scores massive 20-odd runs in the last over. Comes down to defend 20, less than 20 rather. And into his three first deliveries, he gave away only 3 runs and get the wicket of Zahir, who was too quick on that shot. Shouldn't have happened. They should have gone for it. Swings the bat with all his might. Will go only as far as the fielder in the deep. Will not take a single once again. Assuming extra bit of responsibility. Couldn't get the job done this time around. Farid, who finishes with 9 with this effort after the loss in the previous game, as they held their nerve, Vidai. Yeah, well, And there's the upshot of the game. Both defenders 206 in their allotted 20 overs. Kareem